Good morning, my dear students. This is CA Uday Kumar, Faculty for Operation Management in CMA Interlevel. Now, majority of the students in CMA Interlevel Group 2, they face a one problem, that aggregate problem in Group 2. Sir, how to overcome that aggregate problem in Group 2? The only one subject which helps to overcome aggregate problem is Operation Management. Now, one of the easiest subject and scoring subject. Now, sir, how we will score more marks in less time? How we will prepare in less time to score more marks? Now, I will divide this entire operation management into two parts. Now, part number 1, theory. Second part, descriptive. Now, majority of the students thinking that operation management is the problematic paper. No, it is not a problematic paper. It is a combination of theory also. Now, the weightage for in the examination for the theory is 21 marks. Direct straight theory questions excluding MCQs. MCQs also is there. 6 to 7 MCQs, direct MCQs from theory part. Now, 21 marks. 7 marks question, 3 questions will ask in the examination. Now, this theory part is very important. Now, before going to the exam, you have to revise these 3 theory chapters. What are the theory chapters? The first chapter is Introduction to Operation Management. In Introduction to Operation Management, there are very important questions are there. What are the characteristics of operation management? What are the decisions that we are going to take by using operation management? What are the recent trends in the operation management? These 3 questions are very important. You have to study well, at least practice the side headings. Now, direct 7 marks question will come from this chapter. And the second chapter is product design and process design. Another very important chapter. Definitely 7 marks question will come from this. What are the good characteristic design? What are the good characteristics of a good product design? And next one, types of process and types of process strategies. Now, there are 4 to 5 important questions are there in this chapter. Direct 7 marks question will come from this chapter. My dear students, please remember, at least practice side headings. Now, don't take this theory as a choice. Choice is for your examination, not for your preparation. Please remember. And the next one is production planning and control. Another important chapter. Now, among these 3 chapters, 21 marks will come, which are direct theory questions will come in the examination. Now, come to this problematic paper. Now, problematic part. Now, assignment. The first one is job allocation, nothing but assignment chapter. Sir, can I practice all the question before examination? No, don't do that mistake. Now, one problem is sufficient. You have to practice one problem which covers all the methods. You have to practice only one problem. Now, the time is available is very less. Within this less time, you have to cover SM part and OM part also. So, my dear students, please remember, practice only one question from job allocation, means nothing but assignment. Don't try to practice each and every question before examination. Practice only one question. I am telling that one question. And next, transportation. Only one question. That one question will cover, sir, only initial basic feasible solution. Please try to practice only the initial basic feasible solution. That one question will cover Vogel's approximation method, least cost method, and least cost method, northwest corner rule. That one problem will cover all these 3 methods. Now, don't try to practice all the 10 problems in our material. Now, before examination, you have time available is very less. Just practice only one problem. Practice, don't do audit. Practice only one question. And thereafter, network analysis. Now, in network analysis, you have to practice 2 questions. One is from float, another is from PERT. Now, sir, I am telling that practice. Sir, maximum it will take half an hour to 1 hour time. You have to invest that 1 hour time. It will give more than 9 marks in the examination. Now, remember, now you have to practice one problem from float, one problem from PERT. Only one problem.
you have to practice the network diagram of all the problems, only network diagram. Now, each problem network diagram, to draw the network diagram, each problem will take 2 to 3 minutes time. Please invest that time. Now, why? Because if you want to score exemption in this paper, now you have to do this. Why? Because you have to, there is a one devil is there, that is a management accounting. In order to overcome the exemption, in order to overcome the aggregate problem in this group, the only the source available is operation management. Please practice. Please follow my video at least to overcome that aggregate problem. Now, network analysis. After completion of network analysis, demand forecasting, nothing but capacity plan, operation planning. Now, there are, in demand forecasting, there are two methods are there: direct method, indirect method. You have to practice one problem from direct method, one problem for indirect method. Now, till now, only 5 problems. Now, tell me now, 5 problems. There is no time to solve the 5 problems. Please try to practice these 5 problems. One problem from demand forecasting, another problem for indirect demand forecasting, and thereafter, important chapter, simulation. Now, you have to practice 2 to 3 problems in the simulation. Now, in entire simulation solution is divided into 2 parts. One part is, random number allocation, another is simulation table. Random number allocation is a common for all the problems. Now, the format of simulation table is dependent upon the requirement given in the question. So, you have to practice 2 to 3 problems from the simulation. Thereafter, important and dangerous chapter, that is economics of maintenance. And spare management. Can I solve all the problems from this chapter? No. Wait. You have to practice one problem on replacement of asset. I am telling that one problem before exam. Another one is breakdown maintenance versus preventive maintenance. Breakdown maintenance is the best or preventive maintenance is the best? There is one problem on that. That is first problem. And third one is group replacement policy. Only one problem. Group replacement policy. There is one problem in our material. Please practice these 3 areas. Now, replacement of asset, replacement of machinery, breakdown versus preventive, group replacement policy. You have to practice this. And thereafter, line balancing. One of the easiest chapter. Now, first come first service basis, LIFO, last come first service basis. Now, critical ratio method. There is various methods are there. You have to practice one problem, that's sufficient. One problem only, which covers all the models in the line balancing. Now, these are the chapters are sufficient to score 60 plus. Now, I'm telling that including choice. Now, along with this, you have to study MCQs. Now, our masterminds provided one book regarding these MCQs, which covers the previous exam MCQs, study material MCQs, now, and also MCQ material which is issued by the CMA. Please practice these MCQs. Now, definitely you will score good marks in operation management. This is the strategy we want to apply before the examination. All the best, my dear students. Hello everyone, welcome to this session. In this session, we are going to discuss CMA Inter Strategic Management, a 40 marks paper for December 2025 examination. It's a 1 day before exam strategy. Under this strategy, we are going to discuss the list of topics under each chapter. You have to compulsorily revise 1 day before examination. Now, please look at that list now. First list student జాగ్రత్తగా December 2025 exam 40 marks SM ఉంటుంది. మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే అది, right? Now, in all there will be 4 chapters now. Chapter 1 is called Introduction. చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి chapter 1లో. బట్ మీరు డెఫినెట్గా కంపల్సరీగా రెఫర్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఒక హాఫ్ ఎ డజన్ టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసాం. లుక్ ఎట్ దట్ ఫస్ట్ వన్ కాల్డ్ యాజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్. After referring this concept, please refer the topic called Elements of a Strategic Management. My strong guess would be organization culture and its 4 layers. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. 4th one,
issues to be considered while setting objectives or factors to be considered అనుకొని ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీరియాడిసిటీ అని ఎక్సెట్రా, మల్టిప్లిసిటీ ఎక్సెట్రా, సిటీ నేమ్స్తో వస్తాయి. రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, రైట్. గోల్స్కి సంబంధించి ఫాస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ లాస్ట్ వన్ హ్యూజ్ టాపిక్ కాల్డ్ 4 పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫైనాన్షియల్ పర్స్పెక్టివ్, కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్, బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్ అప్రోచ్. ఈ 6 టాపిక్స్ ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ 6 టాపిక్స్ మిగతా ఏమైనా చదువుకుంటానంటే టైం ఉంటే చదవండి, కానీ ఈ 6 మాత్రం ఖచ్చితంగా రివైజ్ చేసి వెళ్ళండి. ఎగ్జామ్కి ఒక స్ట్రాంగ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మీకు. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ సెకండ్ చాప్టర్ కాల్డ్ స్ట్రాటజిక్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్లాన్. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ చాప్టర్ యాక్చువల్లీ. క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అండర్ దిస్ లెంతీ చాప్టర్ ప్లీజ్ రెఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. If you have time, refer more concepts in this chapter number 2. First one, pestle framework ఖచ్చితంగా రెఫర్ చేయండి. వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్, 5 forces మోడల్ ఆర్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్ ఏ ఎగ్జామినేషన్కైనా మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ టాపిక్స్ అవి, ఓకేనా. బట్ మై స్ట్రాంగ్ గెస్ వుడ్ బి పెస్టల్ ఫ్రేమ్వర్క్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. దేర్ ఆఫ్టర్ విఆర్ఐఓ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి ఉంటుంది. విఆర్ఐఓ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, రైట్. మీడియం అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిఫ్త్ వన్. మీడియం అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి స్ట్రాటజిక్ ఆల్టర్నేటివ్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? దిస్ అ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ క్వశ్చన్. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సిక్స్త్ వన్, వాట్ ఆర్ ద పార్షియాలిటీస్ ఆర్ బయాసెస్ విచ్ మైట్ హ్యాపన్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ అప్పుడు మీరు చేసే మేనేజర్స్ చేసే పొరపాట్లని బయాసెస్ అంటాం. అవి కొన్ని ఉంటాయి, అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ 6 టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా రెఫర్ చేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి. దీంట్లో కొన్ని వచ్చే అవకాశం చాలా 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 ఎక్కువ. దిస్ ఇస్ లెంతీ చాప్టర్. ఉండడానికి ఏమో 20+ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బట్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ 6 ఫర్ యూ. నౌ కమ్ టు ది చాప్టర్ నంబర్ 3 నౌ, స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎ వెరీ లెంతీ చాప్టర్. ఫస్ట్ వన్, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ డెఫినెట్గా రెఫర్ చేయండి. మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ తర్వాత మోస్ట్ ట్రికీ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వుడ్ బి టైలర్ మేడ్ స్ట్రక్చరల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఒక 9 టెస్ట్లు ఉంటాయి, అవి కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఎవ్రీ 3 ఎగ్జామినేషన్స్కి ఒకసారి ఈ టైలర్ మేడ్ స్ట్రక్చరల్ సొల్యూషన్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంది. తర్వాత మోస్ట్ ఫేమస్ థింగ్, ఎయిదర్ ట్రాన్స్నేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ స్ట్రక్చర్. ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఇస్తూ ఉంటాడు వాడు. మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ అయినా ఎప్పుడో ఒకసారి ఇస్తాడేమో, కానీ చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి. కానీ ఈ రెండింటిని ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఖచ్చితంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో బీ గుడ్ విత్ ట్రాన్స్నేషనల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ స్ట్రక్చర్స్. నౌ దేర్ ఆఫ్టర్ బీపీఆర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ థర్డ్ చాప్టర్. దాంట్లో 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి. మీనింగ్ ఆఫ్ బీపీఆర్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ రిగార్డింగ్ బీపీఆర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇది డెఫినెట్గా చెక్ చేసుకోండి. ఇది అసలు చెక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, కంట్రోల్స్ సంబంధించి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో కూడా ఈ మంచివాడు ఆ కంట్రోల్స్ మీద క్వశ్చన్ టచ్ చేశాడు జాగ్రత్తగా. మామూలుగా ఎక్కువగా జనరల్ కంట్రోల్స్ మీద ఎప్పుడు అడగడు, ఓకేనా. ఎప్పుడు ఆపరేషనల్ కంట్రోల్స్ మీద అడుగుతూ ఉంటాడు. ఈసారి జనరల్ కంట్రోల్స్ మీద కూడా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక టాపిక్ ఇచ్చేశాడు. మేబీ వీ మే ఫేస్ దిస్ క్వశ్చన్ కాల్డ్ జనరల్ కంట్రోల్స్. కొంచెం జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ నెంబర్ 3. లాస్ట్లో జనరల్ కంట్రోల్స్లోనే కొన్ని ఉంటాయి, స్ట్రాటజిక్ కంట్రోల్స్ అని సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. 4 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, అవి కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. చాలా లెంతీ చాప్టర్ నెంబర్ 3. దాంట్లో 8 టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసాం, రైట్. బై గాడ్స్ గ్రేస్ వాటిల్లోనే రావాలి. నా చాప్టర్ 4 చాలా చిన్న చాప్టర్, డిజిటల్ స్ట్రాటజీ. దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో అడిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఫస్ట్ వన్, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ స్ట్రాటజీ. 4 ఉంటాయి. 7 లేయర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చదవండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్కి బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి 2 పాయింట్స్ లెక్కన అలా చదువుకొని ఉండండి. అది కాస్త ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎంసీక్యూస్ కూడా పనికి వస్తుంది. బ్లాక్ చైన్లో ఉన్న అన్ని కాన్సెప్ట్స్ 2 or 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ చైన్లో, అది డెఫినెట్గా రెఫర్ చేయండి. రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ గెస్ ఫర్ దిస్ December 2025. అండ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ చాప్టర్ నెంబర్ 4, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అని ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ ఎక్సెట్రా, అది ఖచ్చితంగా రెఫర్ చేయండి. సో వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ ½ డజన్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ ఆల్ చూసుకుంటే 7 to 8 అవుతాయి, ఎందుకంటే బ్లాక్ చైన్లో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అన్నాం కాబట్టి అక్కడ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 8 to 9 క్వశ్చన్స్ కంటే ఎక్కువ లేవు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టైం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు కౌంట్ చేసినట్లయితే 1లో ఒక ½ డజన్, 2లో ఒక 6, 12, తర్వాత ఒక 8, 20, 26 to 27 క్వశ్చన్స్ రెఫర్ చేయండి ఖచ్చితంగా. ఎగ్జామ్కి ముందు 40 మార్క్స్కి 25 క్వశ్చన్స్ చదవడం, దాంట్లో రావడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ లక్కీ థింగ్ ఫర్ అస్. నా ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్, మామూలుగా 6 మార్క్స్కి 6 ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క 2 మార్క్స్ 12 మార్క్స్ వస్తాయి. రేర్ కేసెస్లో మొన్న ఒకసారి ఒక ఎగ్జామ్లో 5 ఎంసీక్యూస్ అడిగాడు. దట్స్ ఎ రేర్ థింగ్.
జనరల్గా 6 ఎంసీక్యూస్ 2 మార్క్స్ ఈచ్ 12 మార్క్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎంత యావరేజ్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నా 5 ఎంసీక్యూస్ కాస్త ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, రైట్. వర్స్ట్ కేస్ అనాలిసిస్ 4 ఎంసీక్యూస్ చాలా ఈజీగా పెట్టొచ్చు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీ సిఆర్డీలో చదివిన కాన్సెప్ట్స్ సరిపోతాయి ఎంసీక్యూస్ ఆన్సర్ చేయడానికి, స్పెషల్ ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు 6 out of 6 ఎంసీక్యూస్ కరెక్ట్ కావాలి అనుకుంటే కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. సో 8 to 10 మార్క్స్ ఎంసీక్యూలో చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. నా కమింగ్ టు ద డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్, ఇలా 3 సెట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దాంట్లో 7+7 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, మీన్స్ టోటల్ 28 మార్క్స్ రాయాలి. దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్లో ఒక పార్ట్ స్మాల్ ఏ కానీ స్మాల్ బి కానీ ఒక్క 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ డిజిటల్ స్ట్రాటజీలో వాడు కంటిన్యూస్గా ఇస్తూ ఉన్నాడు, అదే ట్రెండ్ ఫాలో అవుతాడని అనుకుందాం కాసేపు. సో ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, టోటల్ 3 క్వశ్చన్స్లో ఎనీ 2, ఒక్కొక్క దానికి 14, దాంట్లో మళ్ళీ 7+7 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇది మీ ప్యాటర్న్, రైట్. నా కమింగ్ టు ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. maximum time you can spend for SM is 75 minutes, 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 minutesలో మీరు టోటల్ SM ఎగ్జామినేషను డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ ప్లస్ MCQ పార్ట్ కలిపి ఆన్సర్ చేయాలి. ఎందుకంటే అటువైపు ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ 60 మార్క్స్ పేపర్ ఉంది, అది కూడా ఆన్సర్ చేయాలి, దాంట్లో కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్స్ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ పుట్ ఎ లిమిట్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఓన్లీ 75 minutes ఫర్ ది ఎంటైర్ SM పేపర్, రైట్. 1 hour 15 minutes. అది మీరు ఎగ్జామినేషన్ స్టార్టింగ్లోనే 75 minutes తీసుకోండి, లేదా లాస్ట్ 75 minutes అయినా తీసుకోండి. 75 minutesలో MCQస్తో కలిపండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఐ హోప్ దీస్ క్వశ్చన్స్, some of these questions will be asked in your December 2025 SM examination. Once again, God bless you all. Very good health during examination times and a very, very, very successful result. Please clear CMA Inter December 2025 Group 2 examination. People who are writing both, please clear both groups. Enter into CMA final as early as possible. God bless you. Successful result.